Geschätzte Teilnehmer vom Digital Construction Summit, geschätzte Kolleginnen, geschätzte Kollegen, herzlich willkommen zu unserer Präsentation Modellbasierte Planungskoordination und Betrieb von Grossinfrastruktur und Wasserkraftanlagen, Herausforderungen und Erfahrungen im nationalen und internationalen Umfeld. Mein Name ist Carrera. Die heutige Präsentation wird von meinem Kollegen Fabian Sommer und von mir gehalten. Fabian Sommer ist Abteilungsleiter von der Abteilung Wasserkraftanlagen. Ich bin Projektleiter der Abteilung Strassentunnel und stellvertretender Leiter vom Kompetenzzentrum BIM. Bevor wir uns anschauen, welche Themen wir heute präsentieren werden, möchte ich den Kontext erläutern von der heutigen Präsentation. Unsere Vision ist die Digitalisierung vom gesamten Lebenszyklus von einer Infrastruktur oder Wasserkraftanlage, von den früheren Projektphasen bis zur Phase in Betriebnahme und in der späteren Phase von Betrieb und Unterhalt. Die heutige Präsentation fokussiert in diverse BIM-Anwendungen in der Phase Projektierung und in der Phase Betrieb und Unterhalt. Zu den heutigen Themen. Ich werde in einem ersten Schritt die Firma Lombardi SA kurz präsentieren. Anschließend übernimmt mein Kollege Fabian Sommer. Er wird uns die Herausforderungen von der modellbasierten Koordination am Grosswasserkraftprojekt Snowy 2.0 erläutern und anschließend werde ich nochmals übernehmen und die modellbasierte Planungskoordination am Beispiel vom Grossinfrastrukturprojekt 2. Röhre Gotthard-Strassentunnel erläutern. Die Lombardi SA. Die Lombardi SA ist ein weltführendes Ingenieurunternehmen. Unsere Kerntätigkeit ist die Projektierung und Bauleitungen von Infrastruktur- und Wasserkraftanlagen. Seit der Gründung vor 65 Jahren durch Dr. Giovanni Lombardi entwickeln wir zusammen mit unseren Kunden visionäre und nachhaltige Projekte. Die Lombardi SA zählt heute über 500 Ingenieure und Techniker weltweit. Wir haben Standorte in Australien, Indien, Lateinamerika und in Europa. Der Hauptsitz ist in der Schweiz, in Giubiasco im Kanton Tessin. My name is Fabian Sommer and I'm the Lombardi project manager for the Snowy 2.0 project in Australia. In this presentation, I'm going to talk about the model-based coordination on the Snowy 2.0 project. In the first part of the presentation, I'm providing you an overview on the project, some background and the organization. In the second part, I'm going to talk about the BIM model-based coordination, the organization of that, and then in the last part about the challenges of the IFC exchange format on this project. First, I would like to give you some background and history on the project. Snowy 2.0 is a part of the Snowy Hydro scheme in Australia. It was constructed between 1949 to 1974, consists of 7 power stations, 60 major dams, 145 kilometers of interconnected tunnels, tri-tunnels and hydraulic tunnels, and about 80 kilometers of water transfer aqueducts and channels. The total capacity is 4,100 megawatt. Snowy 2.0 is a new pump storage development connecting 2 existing reservoirs of the Snowy Hydro scheme. The installed pumping generation capacity is 2,000 megawatt, and the project can store up to 350,000 megawatt hours of energy. It's by far the largest renewable energy project in Australia, and the project is now in the detailed design and construction phase. So on this picture you can see the first assembly of the TBM. So on this slide I'm going to present the main features of the project. The project includes 2 intake and outlet structures, one at the Tantangara Reservoir on the upstream side and one at the Chalbingo Reservoir on the downstream side. The design discharge in generation mode is 385 cubic meter per second. From the upstream intake, there will be a 17 kilometer long headrace tunnel with an inner diameter of 9.9 meter, excavated by TBM. From there will be an upstream surge shaft and incline pressure shaft leading down to the power station cavern of 2,000 megawatt install capacity. Downstream of the power station, there's a downstream surge shaft and a 5 kilometer long terrace tunnel leading into the Chalbingo Reservoir. Terrace tunnel will also be TBM excavated with 9.9 meter inner diameter.
In addition, there will be several access tunnels, one main access tunnel, one emergency access tunnel to the power station, and then several kilometers of added and temporary tunnels around the power station to facilitate the construction. So now I'm going to present the project organization structure. So first we have the project owner, Snowy Hydro. Snowy Hydro has awarded the contract for the design and construction of the project to the EPC contractor Future Generation joint venture, which is a joint venture between Salini, or now Webuild, Clough and Lane. Under the EPC contract, there is the design joint venture and the E&M supplier Void. The design joint venture comprises 3 companies: Lombardi, Tractebel and Coffee. Lombardi is responsible for the preliminary design and detail design and the technical support on site, for the intake and outlet structures, the adit portals, the wet and dry tunnels, and the surge shaft. Tractebel are designing the power station complex, and Coffee, an Australian company, are designing the access roads, temporary camps, exploratory works, and the main access tunnel portals. So now we come to the next part of the presentation, which is the BIM model-based coordination. So in the project we have 3 distinct design phases: the preliminary design, the detailed design, and the IFC, or issued for construction phase. Each phase has a review process by FGJV, which is the Future Generation joint venture, and Snowy Hydro Limited. For each phase, a milestone federated model is prepared. This milestone model is a culmination of the progressive federated BIM, which has gone through the approval gateways to reach the next phase. A common data environment was implemented as document management system. First, we have ACONEX for official submittals, with the potential of several task teams working from remote offices. And secondly, we use BIM 360 as a cloud-based hosting system used for the work in progress. BIM 360 is used for all native Revit and Civil 3D files during the work in progress within that common data environment. The BIM models and drawings undergo review by the relevant PC BIM coordinator against the model and drawings checklist prior to each official submission at ACONEX. After the ACONEX submittal, the models at Revit IFC format are shared through the BIM 360 with the other stakeholders. Internal revision workflows have been set up in BIM 360 to assure quality in models and drawings, and allowing to trace comments and markups at every stage. Revision workflows were defined by discipline to clearly assign reviewers separately for each WBS. First step to guarantee an optimized interaction between stakeholders is to define the project structure. This structure has been based on the federated BIM model in order to organize all data from different origins and designers. Each stakeholder will contribute to the model with his own functional blocks, based on both the WBS and the technical discipline. The spatial relation between all the functional blocks from each stakeholder is guaranteed by the correct use of coordinate systems. The coordinates are verified in correspondence of the interface points between the blocks. The third step to guarantee the correct and updated data exchange is to determine a common data environment and a document management system. In this project, as I mentioned earlier, we're using Autodesk BIM 360 and Oracle ACONEX. So now let's have a look at the design data transformation for the tunnels and creation of the BIM database. The data from structural excavation class design is used to define and to dimension the elements of the tunnel, beginning from the typical cross-section. The 3D project tunnel profile information is extracted from the design BIM software, Autodesk Civil 3D, through the use of a script with an XYZ file as an output. This data is then used to place the tunnel elements in the BIM model in Autodesk Revit. By splitting the geometry of the tunnel along the alignment, specific information can be added at specific chainage, such as geotechnical features, critical issues, excavation class data, and other features.
Geotechnical information comes from the geotechnical surveys and geotechnical design and can be selected and highlighted in the models as shown in this example. Different filters can be applied to the model in order to cover different thematics. So in the last part of the presentation, I'm going to talk about the challenges of the IFC exchange format. So BIM elements can be managed and identified by specific categories. So when no category matches the tunnel elements, they can be categorized as generic model. In these cases, subcategories, which can be freely customized, become very important to filter and manage the elements in different groups. So an example is given on the right. In there we have the ID parameter. The value identifies a single element along the tunnel based on the alignment change values. Then I have the uniclass parameter, which assigns a specific class to a type of element in the model. The IFC Model Export allows to check and transfer the information without the use of an authoring software. Each element in the model has to be mapped into a specific IFC class. An example is given on the bottom left of this slide. The IFC class mapping is based on the element categories. When elements are categorized as generic models, direct IFC mapping is not possible, so the use of the parameter IFC export as is necessary. This parameter allows to manually determine the IFC class of the elements. This operation can be applied in a schedule, for example, shown on the slide here in the upper left part. Some elements, such as the excavation ground, do not have a corresponding IFC class in the IFC scheme requested and available in the authoring software. Most recent schemes are still not available for use in the authoring software. In these cases, resulting IFC class is still a generic class, for example, given on the picture on the left. The information content applied to the elements, regardless of the categories, can be displayed in the IFC model, whatever the class is. In the example on the right, the dimensional and uniclass values are shown on the IFC model for one of the layers of the vault. Thank you for your attention. Und nun kommen wir zum zweiten Vortrag von unserem heutigen Impulsvortrag. Modellbasierte Planungskoordination und Betrieb von Grossinfrastrukturanlagen am Fallbeispiel von der zweiten Röhre Gotthard-Strassentunnel. Verbindungen unter dem Gotthard-Massiv gibt es seit beinahe 300 Jahren. Die erste wurde im 18. Jahrhundert gebaut, die prominenteste, der Gotthard-Basistunnel, wurde 2016 in Betrieb genommen. Nun wird ein weiterer Gotthard-Durchstich geplant und realisiert, die zweite Röhre Gotthard-Strassentunnel. Das Projekt befindet sich derzeit in der Phase Planung und Ausschreibung, die Vorarbeiten werden bereits ausgeführt. Die erste Röhre vom Gotthard-Strassentunnel muss nach knapp 50 Jahren Betrieb umfassend saniert werden. Gemäß Entscheid vom Bund und vom Volk soll eine zweite Röhre gebaut, in Betrieb genommen werden und anschließend die bestehende Röhre saniert werden. Im Endzustand besteht das System aus zwei einspurig befahrene Tunnelröhren. Die Systemsicherheit und die Systemredundanz werden somit erhöht. Die neue zweite Röhre Gotthard-Strassentunnel besteht aus einem 17 Kilometer langen Tunnel. Für die Lüftung sind 5 unterirdische Lüftungszentralen vorgesehen und 2 Portalzentralen. Die Luftansaugung für die unterirdische Lüftungszentralen erfolgt über die bestehende Lüftungsschächte der ersten Röhre. Im Ereignisfall wird die zweite Röhre mit den bestehenden Service- und Infrastrukturstollen über 68 Querverbindungen verbunden. Im Rahmen der Phase Detailprojekt wurde von der Bauerschaft Astra ein BIM-Pilotprojekt lanciert. Dieses BIM-Pilotprojekt umfasst einen Teil von der künftigen zweiten Röhre inklusive Querverbindung und einen Teil von bestehenden Sicherheitsstollen und eine Lüftungszentrale. Hauptziel von diesem BIM-Pilotprojekt ist das Testen oder die Pilotierung von einer kollaborativen Zusammenarbeit und von einer modellbasierten Planung. Die Durchführung vom BIM-Pilotprojekt erfolgt von der Ingenieurgemeinschaft Nuovo Gottardo, bestehend aus der Firmen Lombardi, B&S, ILF und Emkenberger und von der Ingenieurgemeinschaft ILBP, bestehend aus der Firmen Maggia, Lombardi, Basel und Hoffmann und Ifc.
Die IG Duo, die Bauherrenunterstützung, wirkt an diesem BIM-Pilotprojekt ebenfalls mit. Teil von diesem BIM-Pilotprojekt ist die Lüftungszentrale Monte Prosa. Diese Lüftungszentrale dient für die Überdrucklüftung vom Service- und Infrastrukturstollen und vom Werkleitungskanal. Die geometrische Anforderungen von dieser Zentrale ergeben sich somit vor allem aus der Lage von den beiden Überdruckventilatoren und die zugehörigen Lüftungswege. Die Spielregeln vom BIM-Pilotprojekt wurden im BIM-Abwicklungsplan festgehalten. Hier wurden die BIM-Ziele, die BIM-Anwendungen und die Kollaborationsrichtlinien festgehalten. Ferner wurden die ganzen Modellierungsvorgaben ebenfalls im BAP definiert. LOD, LOI, Dateibezeichnungen, Modellbezeichnungen, geografische Randbedingungen und weitere Modellierungsvorgaben. Das BIM-Modell der Lüftungszentrale Monte Prosa wurde in unterschiedliche Fachmodelle unterteilt. Fachmodell Lüftung, Entwässerung, Kabeltrasses, HLK und Fachmodell Bau. Die Modellierung und die Koordination erfolgten auf einer Cloud-Plattform. Die Änderungen in den einzelnen Fachmodellen waren somit in Echtzeit ersichtlich. Die Koordination erfolgte anhand von virtuellen iSessions und anhand von monatlichen Koordinationssitzungen. Die Lüftungszentrale wurde von den einzelnen Fachplanern somit virtuell gebaut. Wir konnten rasch geometrische Konflikte oder Kollisionen erkennen und anschließend Wände, Aussparungen oder Kabeltrasses in den Modellen verschieben und somit diese Konflikte beheben. Ein weiterer Anwendungsfall war die Überprüfung von Montagevorgängen von großen Einrichtungen, wie zum Beispiel die Ventilatoren für die Überdrucklüftung. Anhand vom BIM-Modell konnten wir diese Montagevorgänge rasch überprüfen. Diese große Darstellungskraft von der BIM-Modelle führt zu einer Scheingenauigkeit. Es sind in diesen BIM-Modellen nicht alle baulichen Details abgebildet. Es stellt sich somit die Frage im Hinblick auf die Phase Ausführung, welches Detaillierungsgrad müssen BIM-Modelle aufweisen, damit wir diese nachher während der Ausführung verwenden können. Weitere Herausforderungen vom BIM-Pilotprojekt waren die Ableitung von 2D-Plänen aus dem BIM-Modell oder die direkte Ableitung aus der BIM-Software von Mengen und von Kosten. Dies war nur möglich durch aufwendige Zwischenschritte oder durch eigens entwickelte Tools. Nun stellt sich die Frage, wie können die in frühen Projektphasen entwickelte BIM-Modelle in der Betriebsphase überführt und verwendet werden. Die Palette an möglichen Anwendungen ist riesig. Von digitalen Unterhalts- und Überwachungsplänen, die mit dem BIM-Modell gekoppelt sind, über modellbasierte Schulungen für Betriebspersonal oder modellbasierte Ereignisübungen für Rettungskräfte und alles das, bevor das Bauwerk fertiggestellt ist. Weitere Anwendungen sind das digitales Erhaltungsmanagement. Das bedeutet, das Modell sagt uns, wann soll was gewartet oder ausgetauscht werden. Und die größte Entwicklung ist sicherlich die Überführung vom BIM-Modell in einen digitalen Zwilling. Und die Kopplung mit der Sensorik innerhalb der Infrastruktur und die Kopplung mit den ganzen autonomen Systemen. Die möglichen Anwendungen sind somit riesig. Das wirtschaftliche Wachstum und Wohlstand ist mit gut ausgebauten Infrastrukturnetzen verbunden. Das Bedürfnis nach neuen Infrastrukturbauten und Verkehrswegen wird somit in den nächsten Jahren weltweit weiterhin wachsen, vor allem in Asien und in Afrika. In Europa wird vermutlich der Schwerpunkt in der Optimierung der Erhaltungsplanung und der bestehenden Infrastruktur liegen, also eine Erhöhung der Auslastung der bestehenden Anlagen. Die Digitalisierung wird diese Entwicklung prägen und öffnet uns neue Möglichkeiten für die Optimierung der bestehenden Infrastruktur. Von der Lombardi SA sagen wir, packen wir alle gemeinsam diese Chance. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen weiterhin ein spannendes Digital Construction Summit. Besten Dank.